Yes, no, but I'm saying... Просто я давно рисовала. Цветов мало. Если бы But было let us know and bring him in to я sit бы down нарисовала now, please. цвет. Or over there so you get, go from me Меркурий, to him. Венера, So it's Mercury, Venus, Земля, Earth, Mars. To So there him. was some point, some spot on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yeah. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. А как ты видел эти планеты, тебя спрашивают? ну в пространстве. Kind of a space. Я плохо рисую, поэтому я точно не могу нарисовать. Is that the sun in the middle? А вот в серединке это Солнце? Ну да. Yeah? Okay. And you see these planets from a spaceship or from the planet, or how did you see them? А ты видела их как бы из корабля или Ну с да, планеты? с корабля. From the spaceship. From a С Марса не spaceship. увидишь их. You cannot see them from Mars really. I see. And did you see them before you were born? А ты видел их до своего рождения? На Земле? You mean the being born on the Earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну вообще когда летал там в космосе, на Марсе еще когда жил, видел. When I was flying in the space, when I was living in Mars, then I saw them. I see. And was this recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно или это было очень давно? Ну это достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, когда давно это было? Cannot judge really. I see. How old are you now, Boriska? А сколько тебе лет? Мне 11. 11. When is your birthday? А когда ты родился, какого числа? 11 января 96 года. 11th of January 96. Born on the 11th. Ты родился 11-го, да? Угу. And your building is number 11? А здание, где ты живешь, тоже номер 11? That you live in now? Сейчас он живет в доме номер 11. Ну да. А вот где в другом городе, ну там недалеко. Я в Волжском родился, а мы жили в другом городе, да? Там здание номер 21, что ли. He has two places actually. Before he was living in another place, it was 21st, the number, but now he moved to 11th. I see. Is Mars in this picture? А Марс есть на этой картинке?
Сплотись. The red planet. Is Mars really red? А Марс на самом деле красный. Атмосфера. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth А of вот Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? М-м. А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green rather. Uh-huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Ну, м-м. Are there trees on No, Mars? not really. No trees. How did you come to be here in this different city? The name of the city is, what is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? В Волгоградской области. It's in Volgograd area. Okay. А город Жирновск. And the name of the city is Zhirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No? Not really? It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да не, мне просто Москва больше нравится. I like more Moscow, actually. Oh, I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin? Не такой около него, как. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет. I was not in. Not yet, I think he says. Okay. But you are a telepath? А ты можешь телепатически чувствовать? Телепатировать? Ну, You don't think so? Нет? ну, пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. But the professor says you are a telepath. А профессор говорит, что вы... What do you think of that? Что ты об этом думаешь? Show us the Был professor. случай, когда я в поезде ехал, помнишь, ты почувствовал, что там было что-то плохо? Да? Вот расскажи об этом. There was some Да я не помню, moment Слава. when they were in the train and he felt something was wrong. Но он плохо помнит, He remembers not но so я могу well. добавить, что однажды я ехал в поезде, нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. There were Вот так two получилось. criminals. Да. И They appeared когда вернулся, он suddenly. меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не And he подрался. was alone. And then he came home and Boriska asked immediately what happened in the plane. He like felt it and then he explained То есть он that. почувствовал это событие. Yes. Okay. So Boriska, you can tell us your story. Remember, you did an article for Pravda. Do you remember this? 2 years ago, you were a smaller child. Да? 2 года назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты «Правда». Помнишь? Комсомольская, да? For Комсомольский «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на Yeah. камеру? The article Нет. was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жирновске. My grandma has one copy of this newspaper, so if you need, we can. Okay, But very it's not nice. here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет, рассказывают они. И так о тебе интернет. узнали вообще. You are a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Люди тебя Даже узнают. на Америке, да. Да. Ну, рассказывала я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says. It was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. But when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Yeah. Yes. And why did you start talking about Mars? Do you know? Ага, ты знаешь вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я просто вспомнил.
I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, и о других, и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Название я не помню. I can't say about the names. Но марсиане летали просто очень много галактик освоили. Ну, даже не галактик, такой систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот, In this life? чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Do you think that you are different than other children in some ways? А как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только видеоигры. Not only Я video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books. What books can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну и там научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. У тебя хорошая очень мама, милая такая. Very smart as well. Очень умная. Does your mother telepath with you? Ты с мамой можешь телепатически общаться? Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? That would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе, или астрономию, наверное, по-нашему, правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть книги были по астрономии. Это различные атласы. И он просто это в 3-4 года открывал эти книги. И вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано. И он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их как бы. То есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, еще мы достаточно, то есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы
То есть это семейное образование или экстернат. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Вот. И сдаем экзамен. То есть в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамен. So, first of all, we had lots of books Ускоренное развитие. in our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, astrology, but they were not really in Russians, they were in Latin, you know. Oh, in Latin. And, yeah, and at 3-4 years old, when he was very young, he started to open these books. Ah. It was a big interest and show some galaxies, tell I see. some names, some numbers, and it was so fascinating, you know. And later on, they entered the school, but it's a very special school. They don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and teach him themselves. And Okay. sometimes they visit his family school. I see. And now when Boriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе, сколько было лет? Я думаю, что это где-то было 4-5 лет. 4-5 Какие-то years old. элементы разговора beginning. о том, что он и где-то в 7-8 уже 6-7 лет четко пришло уже And информация. 6-7 was much more. I see. And does he has a father who is with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет, мы сейчас вот живем вдвоем с Борей. No, we just live two of us. I see. And so he didn't learn this from his father Он не мог or это from узнать his от отца, grandfather? например, или от дедушки. Нет, дедушки у нас не было. То They есть had Борис no родился, grandfather as well. Борис That's okay. родился, когда Yes. двух дедушек уже не было. Actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His daddy is a Это army не его officer, хобби. so he was more in other directions. He was not interested in astrology or astronomy or astrophysics or I something. see. And does his father know that Boriska is a special boy? Отец знает, что вот Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Ah, okay, but not from you. I see. Okay. Okay, Boriska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не знаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. Now nothing happens on Mars. Oh, really? And what happened in the past Я was вообще могу. what happened to you in the past in Просто Mars? тебе надо рассказать, что это рассказывай все, что знаешь. Ну, Please tell them. Don't feel shy, she says. рассказывай все, что знаешь вообще. Don't Тут все worry. свои люди, в общем, все Yes. замечательно. Don't feel... you know. Yes, it's not. We are not a big deal. We are not a big television show. We are just like you. We are just regular people, and we are just coming from California to see you and talk with you. It's okay. Anything you want to say, okay? Тебе хотят рассказать, что, в принципе, не какая-то там телевизионная программа или еще что-то. Это просто обычные люди, просто они живут в другой части Земли, в Калифорнии или там в Англии, и не приехали, ну, для себя вот узнать о тебе вообще. Им очень это интересно. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся, это не You understand? Не волнуйся, То есть это ладно? будет верстаться, фильм будет как Я бы понял. из Не- кусочков составлен. Всё Он замечательно. никуда не пойдет на телевидении. This is not on television yet. No, not yet on Не television. беспокойся, пока нет, да, потому чуть позже. Internet. В Internet. интернете будет размещено. Okay? Мгм. So on Ты internet. рассказывай. Вот все, что говоришь, ну ты знаешь. Just tell просто, what что, you вот, ну, все, know. что знаешь о Марсе. Просто расскажи. Может быть, Just маленьким tell рассказом, what you know about что Mars. что ты знаешь о Марсе. Все. Вот на данном Everything. этапе. Ну скажи о своих перевоплощениях несколько миллионов лет назад. Как это? How it was some millions years ago. Ну, а с чего начать? How should I start then? Start with when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А
что марсиане могут делать? Только воевать. Не What больше. Mars people could do, just make wars. Make wars. Ah, were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным. Больше пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly a ship? А у тебя, то есть, был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А когда, ну, то есть, пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль? Как он выглядел? No. Can you tell us Можно about it? сами Was this a сделать. saucer, flying saucer, or no? Or, you know, round saucer? Хотя бы приблизительно, UFO? как это, вот форма этого корабля, он был такой вытянутый или как тарелка? Нет, ну не как тарелка. Мы все такие формы не используем. Not like a saucer, for sure. Okay. Because Mars people do not use such forms. I see. Okay, what do they use? А какого плана была? Ну, как она? Ну, были корабли типа самолетов, ну, похож чем-то. Ну, вообще треугольные. И были типа... Даже не знаю как капли, вот. Вид капли, да? Ага. Только вот... Ну ладно. Там, короче, форма немножко... Не самой капли, вот капли, а немножко там изменена была, чтобы... Did you use energy? А вы использовали энергию какую-то специальную? Плазменные батареи, Plasma. ионовые батареи. Ion, plasmatic batteries. Ну, это батареи. А если именно как бензобак использовали, то это топливо кончалось быстро. The gas, normal. Моторы были слишком мощные для таких бензобаков. Normal gas, like you use from stations, couldn't be used really much because the engines were very, very powerful and the gas would run very quick, so it wasn't very big deal to use it. I see. And what about, did you use force? Circular force? Такую вращающуюся силу, круглую силу вы использовали? Or magnetics? Или Understand? магнитную силу? Магнитную нет, а вот вращающиеся, вот моторы, ну не сам мотор, именно вот эти турбины, они вращались. И там плазма вот эта, она как-то загоралась, я не изучала характеристики. И происходило ускорение. К сожалению, такой мотор не мог дать вылет за в соседнюю солнечную систему или вообще в другую галактику. I see. Did you time travel? You know time travel? А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле, который вам сказал? Time portals, you mean? Ну, портал — это тот же самый телепорт, только он ускоряет время. Он нет, даже замедляет, не ускоряет, не поискал. Замедляет. И открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, не могу сказать, я не помню точный принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. I see. And did you go forward and backward in time, or did you go to other places? Ты мог путешествовать, то есть вперед-назад во времени или в разных пространствах? Нет, тут время почти ни при чем. Портал просто открывался и... Ну, не все, кстати, корабли имели такой принцип. Вот корабли с плазменными двигателями ограничивались лишь этим. Лишь тем, что могли путешествовать на высокой скорости по Солнечной системе. Но вот эти корабли в виде капли, они считались несущими. Они брали вот эти корабли, там у них такой типа люка, да? Ну, даже не люк, не знаю. У них корпус. Вот верхняя часть это там грузовые всякие отсеки, да? А нижняя часть это... Вот эти типа капли, они были огромные. Они могли брать один вот такой корабль, ну, в виде самолета, типа. Ну, треугольник и там мотор сзади. Do you know the names of the places you might have gone, galaxies, anything like that?
А можешь припомнить, вот куда вы путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактики я не помню. Ну, именно вот на каких? Okay. I got no tape. На вот эти, которые с плазменным двигателем. Ой, на них мы мало путешествовали. Очень много дней, чтобы долететь до соседней Солнечной системы. So these plasmatic agents were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to use them to come to other planets system, you know. What was the war about anyway? А расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали, почему? Сами с собой. Ну, не в смысле сами с собой, а на Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars, and they had wars against each other. Can he describe what the races looked like? А какие были расы, расскажешь? Ну, каждая раса была... Ну, каждая раса имела свои там новинки, всякие технологии. Например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у других, например, были энергетические какие-нибудь, то это еще не значит, что если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг с другом, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стало разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Ну, правда, не все корабли были разные. From some time they started to make wars and became more individual, like stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, или те существа, которые там жили, как мы, или по-другому? Ну, не совсем как люди. Not really like we, like people. Not really like people. Ну, были похожи. They were quite like, but not fully the same, you know? How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, They were сильнее. higher, stronger, more able. I see. Boriska, did you look different? И ты тоже выглядел как они, по-другому, не как сейчас? Конечно. Of course. How did you look? Can you draw yourself? Do you know? Можешь себя нарисовать или описать как-нибудь? Нет. Ну, опиши хотя бы словами. Как... Я не помню. I can't really remember myself. I see. What do you think about people now here on this planet? А что ты думаешь о людях вот сейчас, когда ты смотришь на них? Ну, Are they fast? Are they slow? Are they smart? Ну, например, какие они там быстрые, медленные, умные, глупые. ну, Tell the truth. Ну, Tell скажи them to tell the правду. truth. Правду скажи. Что происходит я сейчас на не планете? люблю это, думать о людях плохо или... I don't like to speak bad about people, you know. Do you have good things to say? А что-нибудь хорошее можно сказать о людях? Хорошие. Конечно. Of course. Okay, what are they? А что хорошее, расскажи. Смотря в каких людях. Если люди помогают всем, там, деньги вкладывают в какие-то там важные вещи, например, если там война, и люди вложили в какой-то новый оборот, который либо эту войну остановить, либо, ну, помочь тому. Ну, это... Или же там фонды всякие для помощи детям, которые там больные или ходить не могут. Вот так. So people are different, you know, and some people do something really good, like they want to stop wars and they create some technologies and they invest money into the technologies which would stop wars or would help people. That's good, you know, and it's also good to organize foundations which will help children, you know, children with problems. Okay. Ощущением, что ты Да чувствуешь? ладно, мам. On the train, ask him on the train, were those good people that were bothering his grandfather? Ну, вот, Or his, например, помнишь, the там professor, была I'm sorry. история, там, да, с твоим дедушкой или с профессором, вот, да, когда кто-то там его обидел в поезде, и ты почувствовал, как ты вот почувствовал, что это плохие люди? Ну,
Вообще, если честно... Ну, просто скажи, что ты ощущаешь, я не знаю, как по А ощущениям. сказать откуда... Вообще-то, если честно, я не чувствовала. Выслав, по-моему, на всю квартиру орала Борь, в истории. ты что такие вещи говоришь? Tell him that what we are doing here is to help the world. Ты просто сейчас утрируешь некоторые вещи. Excuse Ты me. подросток. Just Да я не they помню, are откуда having mother-child talk, you know. My mother says do that, and he just no. And then, If he understands this video is being used to educate people about other people from other planets, to stop war, and to increase communication about other dimensions. Tell him this. Ну, в принципе, вот, знаешь, они хотят, чтобы еще вот это видео, для чего они это снимают? Они хотят разместить это в интернете. Там есть сайт, где люди поощряются, ну, как бы быть добрее, останавливать войны, больше понимать друг друга, понимать другие цивилизации, другие расы. Вот. И, в принципе, это видео тоже направлено на то, чтобы останавливать войны. Поэтому очень огромное количество населения не только в этой части, да, Земли, но и Марса, и других да, галактик. Ты рассказывала про проекты Сатурн, о проекте Юпитер. Ну, пожалуйста, Полин, расскажи, спасибо вообще тебе. ничего не- Мам, в этих проектах было не тоже все чисто. There were some stories he already told me, his mother says, that, for example, about these bloody wars, you know, where there were so many people who died, you know, on planet Earth, on the planet of Mars, you know. So please tell them that, you know, that the wars are bad, you know. And she reminds him about this project Saturn he was speaking about. And then he says, well, Mom, this project was not good at all, you know, there were some bad sides. And they're starting to discuss that, you know. Надо говорить. Don't keep silence. Молчи, пожалуйста, вообще ничего не говоришь. Понимаешь? Надо сказать о том, что все, что происходило на Марсе, это урок для базы Земли. Надо все рассказать, что там происходило. Миллионы лет. Please Причем это tell all these millions of years what you know, that there was this project on Mars which were prepared actually to do something with... What is the project on Mars that they are talking about? Что это за проект на Марсе? На самом деле интересно. А какой именно проект? What kind of project? Юпитер. То, что там хотели марсиане. Там все понятно. Носили капсулу с какой-то фигней, я не знаю точно. Jupiter project. Ну, они хотели это, Юпитер сделать вторым солнцем. They wanted to use Jupiter as a second sun. And they used some capsules for that. They used some Capsules. capsules. Capsules, yeah. What were they going to do to Jupiter? Как его можно было так трансформировать в Солнце? Там какая-то энергия в этих капсулах была. The capsules contained some energy. We're going to cause explosions on Jupiter. Чтобы это все взорвалось или для чего? Ну, оно не взрывалось, оно поглощалось Юпитер. The Jupiter could kind of to take energy from it, you know, Yes. draw it in, and then start to be a source of energy. Видимо, массы не хватало, массы для того, чтобы что-то там в этой Я же капсуле. говорю, она не взрывалась, она поглощалась именно. So the energy was kind of like sucked in. Sucked in. Okay, what happened to the energy? Because Jupiter is not a second sun. Но сейчас-то Юпитер не стал вторым Солнцем. Почему не получился этот проект? Потому что не из-за того, что капсул не хватало. Капсул было хоть каждый день возить их. Но это... Война все-таки была на Марсе. There was a war on Mars, and they didn't come to the full realization because of that. They're not organized now because of these wars, you know. So because of the wars, it stopped. How did they kill people in this war? А как людей в этих войнах убивали? Чем? Но оружием. Different types. Так вот, я хочу сказать, что в этой книге описано примерно то же, что рассказывал и он о корабле матки и этих нет. So just for the professor, there was a correlation. There was some kind of the same information which he heard before from Boriska, and later on he found it in the book, and that made him, you know. Эта книжка «Россия в кривых зеркалах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать.
Там много документов. На русском. Классная очень книжка. In the Russian language you can read it in the internet, if you like. И, значит, в принципе, я думаю, что есть и английская версия, но просто точно не знаю. Boriska, we're going to talk to you while you play your game, okay? Ты будешь Do you играть mind? в игру, а мы тебе будем задать вопросы. Окей? Окей. And we want to know why you came to this planet. Мы бы хотели знать, Do почему you ты know? оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Ну, это переселение душ. Меня там убивали. Ну, на Марсе там всех убивали. Everybody was killed on Mars, actually. И, короче, там, короче, марсиане из-за того, что душ там мало, да? Используют такие особые камни, которые притягивают души. And so Mars people use special stones to attract souls because there are not so many souls on Mars. And your soul they're tracking? Как с твоей душой было? Ну, наверное, они разбили эти камни. И, короче, не только там моя душа, еще там много душ. Не погибли, люди погибли, марсиане в смысле, и переселились. So there were lots of souls in the stones, and some stones got broken somehow, you know, and then the souls from the stones all together came to Earth. The souls from the stones. How Yeah. do you mean? So there were, he explained a little bit earlier. So there was this stones. In these stones were trapped the souls, attracted, you know, and then some stones got broken, and then the souls from these stones came to Earth. Is that how you came to Earth? Это именно так ты, да, попал на Землю? Угу. Yeah. Okay. Это марсиане придумали эти камни. So Mars Не people хватало воинов. had to invent these stones because they lacked peoples for war. Were you killed in the war? А тебя убили в войне? Ну, считается, да. Но вообще-то там было нападение не только соседей марсиан, не только соседей, другой раз на Марсе, а How did you die? Explaining. подожди, Mhm. все, говорите. It was. It is considered this way that I died in the war, but actually, it was not really a special war. It was not just between races of Mars. There was some. There was some attack from somebody else, and then he stopped. Do you know who the attack was from? Вот с кем эта война была? Откуда вот? Война началась с того, что там они, по-моему, Меркаба сделали. Но это устройство, которое душу телепортирует в другую точку, да? И, по-моему, на Землю телепортировались. Ну, вообще-то я это не видел и не делал. Я лишь читал информационный блог такой. So there was some Merkab. It was kind of a device which was used to trap souls and bring them to Earth. And actually I didn't do that, I didn't see that, I just read about that in some information script, you know. Was this a book that I can read? А я тоже могла бы прочесть такую книжку. Где ты это узнала? Книжку — это не книжка. It was not a book. Это, я же сказала, это информационный блог. Ну, это что-то типа интернета. Только... В те времена это было, да? Ну, это то же самое, что компьютерный зал, в который можно войти в интернет. То же самое, почти. Но это было тогда или сейчас? Тогда. It was in that time there on Mars. He read it. It was kind of like in internet. It was informational portal or blog, you know, where you could get some information from, you know. And then he read it in such a place that they used these devices in that time there, not now. Did you get it? Do you read on the internet now?
А сейчас в интернете ты что-то читаешь? Ну, да. Well, sometimes. Okay, is there anything more you can tell us about Mars that you think the world should know about at this Ты бы time? хотел, чтобы что-нибудь еще такое вот рассказать о Марсе, чтобы мы могли другим людям об этом сообщить? Ну, что именно? Что Вот там? что-то важное, на твой взгляд. Вот что важно, что мы другим людям сообщим? Я даже не знаю, что важно. На Марсе, я не помню, как даже бластер обычно сделать. And do you know anything about the future of the planet, Earth? Да. Ну да. Yes, I know. Что? Ну, если... Даже не если. Где-то к 2013 году. In 2012. Даже, или даже 2009. Ну, там катастрофа будет. Or could be 2009 even. There could be catastrophe. А что за катастрофа? Ну, затопление что. Something with water? This kind of flood. Is it going to come in Russia or in other places? А это будет в России или в других каких-то И странах? не, везде, короче. Ну, It would be all over, actually. The yellow team ain't gonna fight. Does this worry him? Is he scared of this? А ты боишься этого? Это страшно? Ты беспокоишься на эту тему? на какую? Ну вот будет потоп, да, все затопит. Нет. No, I don't worry about He's it. not worried. Are you going to be in the water or is it going to happen somewhere away from you? А ты сможешь как-то избежать этого? Нет. No, I cannot escape it, but it doesn't worry him somehow. Okay, so it will come to Moscow? А это будет также и в Москве? Да. Yeah. I see. And are the people going to survive? А люди вообще выживут после этого потопа? You call back, right? Блин, я послушал. The yellow team А ain't люди gonna выживут fight. после этого потопа? Ну, да. Yeah, some people will. Are you going to survive? А ты выживешь? Наверное. Could be. Could be. Is your mother going to survive? А мама твоя выживет? Наверное. Я не знаю. I don't know, really. Okay. You don't know? He doesn't seem to I be. think he's a very, very charming, special individual. Спасибо тебе большое. Было очень-очень приятно с тобой общаться. Очень большое удовольствие получили от общения с тобой. Считаю, что хороший очень парень. And we will keep in touch with him over the internet. Мы будем с тобой общаться дальше через интернет. So if he thinks of new things, that we will listen. Мгм. Tell him. Если, например, ты что-то вспомнишь или захочешь рассказать, ты можешь или написать, или как-то сообщить им тоже. Хорошо? And has he met lots of friends, new friends here? Ask him this. А ты много друзей здесь? Как бы? У меня нет друзей. I Почти. don't have really friends. Ah, okay. Почти. Almost no friends. Almost. But you are so charming. Ну, ты что такой классный. Tell him he will have many girlfriends in the future. В будущем у тебя будет много девушек. Не переживай. So you are a biophysicist? In present time, I am study biofields Biofields. and particularly I use it for breathing of the earth. Yes. For Yeah. what the earth breathes. Breathing. Breathe. Let me check what I understand, and I will. Yes, that The breathing of the Vladislav's original training was in geophysics and geomagnetics,
But now he's moved on to how applying this to living organisms. This is Yes, correct. yes. To, for instance, the electric fields of fish like piranha, and also Aura. to Auras. well, Vladislav's regards the Earth as a living organism Yes, yes. that breathes, and this can be measured by measuring the geomagnetic fields of the Earth and how it rises and falls in different parts of the But Earth. how does this relate to Boris? Boris is very interesting children because he is indigo. Indigo children, yes. We have very big possibility. Hmm. We have very big mind, most Strong brain. Strong brain. Okay, strong good brain He have and telepathy. telepathic. He may feel in another event. If you, for example, I was in train and have not good situation, Mhm. and he feel this situation. He knew. When I returned home, he asked me, "What happened in the my train?" I explained him. The real he feel. He this. feels the same Yes, thing. Yes, yes, I Okay, see. Yeah. Then for the earth, is this for healing the earth? Healing? Could you tell him, ask him healing? Is he using Boris to heal the earth? Ley lines? Yeah. You understand Yeah. ley This is lines? a huge jump. what's ley line. Ley lines. Stonehenge, the Giza pyramid, Yes, yes. ley lines Yeah. on the planet. Lines of energy, We lines of power. investigate triangle page, for example, England, Stonehenge, Stonehenge. Egypt, etc., and so on. Mm. Okay. Yeah. It is very important because sometimes if you have possibility to go in this place, Hmm. this place influence on the our aura, our biofield, Yes. and we may to measure biofield. For example, children of town Surgut in the north of our country, in Moscow, and for example Kharkov in Kiev. You see, we have different situation because Surgut have very big energy, very Energy. good. Good energy in And the woods. Moscow weak, It's more weaker in Moscow. and Kharkov very weak, because Okay. we have in this place we have a very big magnetic anomaly, Kursk anomaly. Okay. Kursk, yes. Kursk. Yes. But we have special measurements Uh-huh. in Kharkov, Belgorod, Moscow, Troitsk, and Surgut. Belgrade. Surgut very good, very big biofield on the children. Yes. In Moscow, so, Okay. and Belgorod, Kharkov, very slow, Very, Okay. very low. very low. Oh. Very low. So, does this mean? Approximately 20 or 30% Okay. difference. Does this Very mean? interesting result. Does this mean then that when Boris came here to Troitsk, Yes. this was harder on him because the field is not so strong here? Does it make a It difference? is to not him? connected with biofield, It's but not connected. Oh, it's not connected. Okay. случайно, как random. Да? Получилось случайно. Boris from Ну, Бориса мы встретились как бы случайно. Уже здесь, в Троицке. Да. Как сказать? Мы с Борисом встретились He met случайно. Boris by chance here in Троицк. Yeah, okay. На съезде детей Индиго. Да. На съезде детей Индиго в 2005 году мы познакомились. Can you translate There for was us? a conference about Indigo children Yes. 31 января 2005 года. in 2005, 31st January. Okay. And so they met And they met there on this conference. at the conference. Yes. Okay. And what did he say to bring you to this city? You translate for her? What my question? Как, ну, почему вы переехали в Владиславу? То есть как так получилось, что... вы Так получилось, что мы познакомились
на конференции 2005 года с будущими педагогами Бориса. И теперь Боря учится в Москве. Поэтому мы временно пока живем в Слов Николаевича, как... То есть просто не было места, где Could you translate into English for the camera? Okay, Приобретаем жилье в Москве через несколько лет. Because they didn't have a place where to live, and Vladislav offered his apartment to stay temporary. I see. Before they find another place to live, their own apartment. So that's all. I understand. Okay, so but they moved here to be in the conference or to visit the scientists, and then they stayed. In other words, why didn't they go home? Ask back to... Why did they come here and stay here? Volgograd? Почему Where is вы все-таки приехали сюда, не остались в Волгограде? Так исторически сложилось. Школа для детей Индиго в Москве. Мы учимся в Москве с 2005 года. Yes. They found a special school for him in Moscow and special teachers Я сама can с deal детства with indigo я вижу ауру, Yes. можно так сказать. Я сама просто так получилось исторически, что я тоже вижу ауру с детства. То есть Боря не так просто пришел, потому что это все так уже как бы шло по космическому, видимо, потоку. Вот. И, в общем-то, придете, да? Could you explain what she Я с just детства said вижу in ауру. English? У меня экстрасенсорные способности, можно так сказать, что такие с детства. Вот, поэтому Боря, как бы, видимо, по какому-то космическому лучу спустился, как правильно. So she said, I have all extrasense. She is also She has also. Yes, abilities. And she can see extrasensory abilities. extrasensory, and Yes, she can very see, good. Auras as well. And she can see auras. Yes. Auras, okay. And so she knows her son has this ability. Okay, and then she brings him to Moscow, or this area is not so close to Moscow though, right? So but to teach her child? Yes. To a special school. Special teachers? Yeah, special teacher, special school. Uh-huh. And I see. is he doing well at school now? Какая у него успеваемость в школе? Разные. То есть есть предметы, которые у него очень достаточно замечательно идут. То есть ему нравится генетика, астрофизика, то есть астрономия и физика. Вот. Ну, есть предметы, которые он не любит. Это русский язык. Some subjects he likes, like astrophysics or genetics, like this. And other subjects he doesn't like, for example, Russian language. Okay. Okay. Yes. So you work with Boriska also? Yes? Sometimes. Sometimes. Yes. And Because I'm a school teacher and very many children yes, around me. I and see. I every week to work with very many children. are they all indigo or only Boriska? In present time we have, if you have little children, they all indigo. All. Wonderful. Uh-huh. In present time, Yes. all children indigo. Wonderful. If you have 10 or 11 or less, yes. 10, 11. Under Yes. 10 and 11. Yeah. I understand. Yes. Of, He years of said that age. all the children. If They're all indigo. if you 15 or 10, it is so maybe I see. indigo or no indigo. Uh-huh. Yes. Oh, okay. Yeah. And what kind of test do you give Boriska or the indigo children to do? I have special test. We have 25 parameter, special bioenergetic passport. Biology passport. Bioenergetic passport. Uh-huh. In this passport we have the number of the spiral of DNA. Of the DNA. We have volume of the mind. Volume. Brain activity. Brain activity. Yes. In percentages.
strange of the connected with high connection with high self. Higher Yes. self. Higher self. Higher Okay. We have different parameter, our aura, our flow on the chakra. Yes. Chakras. We have Good. 10 chakra, Yes. 7 chakra Very good. physical body and 3 chakra on our head. Ah, but where did you learn about chakras? This is Three not chakras normal. have. This is not normal scientific knowledge. Солнечная голова. Yes, one chakra moon, solar and Ah. planetary chakra. For example, to say about aura, they say we see our soul. Yes, Very interesting. I see. But you do not use them to communicate. The government is using your work or no? With government we have very difficult communication because official science Yes, not help me. I see. This is In what fact, I am work myself. Как сказать? Independent. Independent. Oh, it's independent. I see. Not Not official. officially. Not yeah. officially. Okay. But I have very many articles, and one article in England, in Okay. English, Good. very many articles in Russian, and I have 2 books about this problem. Very One, Okay. Thank you. okay, Yes. and another article, it's not published Okay. in this time. Maybe you may possibility to publish this article. Okay. Называется in Russian «Российские дети Индиго». Ah, Children Indigo of Russia. I see. Okay. Wonderful. Okay. We were just talking about how Boriska, how he looks when he was 7, and now he is actually 11 years old, and there was such a difference in his recall is not as accurate, not as deep. He's having trouble remembering things. He's more focused on growing up as an 11-year-old in society now, and he's quite grown up actually for 11 in many ways. Yeah. The feeling I had, if you look at this picture of him here, with all the artist's impressions done for the magazine, which is where it was published, I think, you can see the innocence of a 7-year-old when he first started talking about this stuff. And now he's 11. A lot of people have asked him all these questions. He's been surrounded by university professors and journalists, and it was a little bit like somebody who's told the same story so many times. Like, sometimes people ask me what it was like living in Africa when I was a child. And I remember the first time people were asking me this, I was interested in the question, and I'd get really animated when I was recalling living in West Africa when I was a little kid. And now when people ask me, it's just like, oh, I just lived in Africa, and you know, it's like if you tell something over and over again, it just becomes boring to tell it one more time. And this was the feeling that we got from him. And actually, he's just trying to be an 11-year-old, really. And this is the kind of thing that I've heard many times before, that you get a little kid who might remember details of their past lives when they're very young, and they're 4 and 5, and they start talking about strange things, you know, to their parents over dinner. And by the time they're 9, 10, 11, 12, they've just forgotten all about it, because they've been swamped by all the stuff that's happening on planet Earth. For me, I saw a little boy who does remember things, but they're fleeting. They're not, they're like the fleeting kind of images from dreams, and those are very hard to put into words to the people around you. So I think that he remembers the images in his mind, but it's much more difficult now for him to verbalize. And he also seemed to be going through whatever
young child goes through right before puberty, which is, you know, a lot more self-consciousness among adults than probably he had when he was 7 and started talking to the reporters. I didn't get the impression he's been asked about this all that often, but I do think that he's very self-conscious now, you know, because he's growing up and he knew there was cameras and the pressure of all the people and the situation seemed to be weighing on him in a way. And he may be going through some emotional traumas. He says, you know, he doesn't really have any friends and so on. But he did seem to have recall of things. He talked nonchalantly about earth changes starting in 2009 and of water that he saw coming. And he talked about war, and he also made a very big distinction between talking about bad things about people, that he really didn't want to say anything bad about the humans around him. That was very striking, wasn't it? Yeah, and yet he didn't even remember, you know, his telepathic experience with his professor, in which he was completely tuned into what his professor had experienced on the train home one night. He said he's considered to be an unusual child by others. He's aware of this, and I think it's coloring his world and maybe in not making life so easy for him. But he's precocious, he's charming, he's delightful, he's like a little imp. He has a lovely sense of humor, he's light, he's really brilliantly intelligent, and all of this will come across on the film, I have no doubt. And we have developed a relationship with him that hopefully will go on, and we will be able to, he says he's a writer, he likes to write on the internet, so we will see if there's proof of this, and we'll go from here, and hopefully this is just the beginning. He's a fascinating little kid. His professor is doing some advanced work with indigo children in general, that his government is not completely fully behind, apparently. And he has a book that he'd like to get published. I mean, there were many wonderful things. His mother has telepathic gifts. She was completely in tune with him telepathically when he was younger. They could touch hands, and he could, in essence, show her things, take her to other planets, make things available to her in ways that she made her completely know that she had this very special child. So it's all very fascinating, and I think it was well worthwhile, and there's just more to come about this. Yes. Everything which you've said, I mean, which is absolutely right, but we need to put all that down in some kind of a narrative, because that's how it belongs. It's actually what it is. So historically, from what he has been on record as having said. But just think of this will be, you know, this is him at 11. If we even came back in 6 months, he may be in a completely different place. Absolutely right. Yes, you know, and then if people, you know, are not able to interview him for a few years and suddenly they come back, you'll get a whole nother viewpoint, and this will be part of that record. So it is important, and it does matter. A person's stumbling blocks, even a person that comes from another planet to this planet, does have forgetfulness after a while. You know, life is hard, especially in Russia. He lives in a one-room apartment, for God's sake. You know, he has no real money to speak of. And he has no He's father. He's a special child on top of it. And he has no... His father is not around. And his father is not around to recognize that he is who he is, because his mother said that she thought that he had probably heard about him, you know, which is incredible, which means that he must have been off the scene before he was 7, which probably means that he can barely remember. That's right. And that's pretty tough. That's all pretty tough. Yeah. Remember that this video
we have shot will show a 11, 12-year-old indigo child in the throes of a life experience that other indigo children will be able to see, and who are going through the same thing and will be able to identify immediately with him. Yes. Visually, by his mannerisms, by his persona, by his intellect and the brightness in his eyes. All of that will come across.